Once again, welcome back to the program. बड़े लंबे समय तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਲਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਵਾਕ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਇਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Harbans, in the last episode, which we were talking about Pauri 22nd, we talked about chakra lage chakri je challe khasme paye, and we discussed very importantly that unless we really live the truth in our everyday life, we cannot get peace and happiness. That's right. in life. Not by doing something that khasme kare barabari. फिर गैरत अंदर पाए खसमे करे बराबरी doesn't mean you're going to fight with God. You have turned your back to the truthful living. As Guru Nanak says, हुक्म मन्या होवे प्रवान ता खसमे का महल पायसी. You have created your own separate ego world, spiritually blind, गैरत अंदर पाए. For that reason, खसमे करे बराबरी, you're choosing the wrong path, cause of your life problem, ladai jhagde dukh kalesh divorce bacche gal nahi sunde. All these problems are because you are khasme kare barabari. Bajo gavaye agla muhe muh paana khaye. Guru says using the metaphor, bajo means tankha, salary, agla means regular amount of salary, paana hundiyan juttiyan pehniyan, get fired. And the employees as lazy, does not perform the job, it gets fired. When we turn our back to the truthful living, ignore the teachings of the Guru, we suffer in pain, anxiety and stress and depression and lose peace of mind. Guru Sahib ne jisda ditta khavana, this kahiye sabas. Yeah, divine wisdom, treasure of virtue, sach da gyan is the source of inner peace. Live that truth every day. Nanak hukum na challe naal khasam challe ardas. In this two and sloks and Pauri 22, Guru made it very clear, as we said before, apne man magar lagyan khushiyan kheda kade milda hi nahi. Living in the past. Paane andar jeeviyan hi ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ. That means living in the present. And there's a path to live a meaningful life, enjoy bliss, peace and inner happiness. And there's a path to egoistic and your own created mind world and spiritually blind, and that results in suffering. And now we go to Pauri 23, the slok. Guru Sahib mere ek ne hi daat आपस ते जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठे जे मिले. दात is grace of God, divine wisdom, सच्चा ज्ञान, गुरु की दात सदा मन अंदर. जैसे गुरु साहब कहते हैं गुरु की दात सदा मन अंदर. That divine wisdom is within us. करमात and the बख्शिश, grace of God, साहिब तुठे जे मिले. This divine wisdom, सच दा ज्ञान, treasure of virtues, spiritual guidance is can be only attained by realizing and living the teachings of the Sri Guru Granth Sahib. ये दात सतगुर तो मिलती है. यहाँ एक नहीं दात साहिब टुठे जे मिले. कहते ने एक नहीं दात अपने तो ते जो पाइए. गुरु साहब एक दात जिहड़ी हैगी आ ये सतगुर तो मिलती हैगी है. एंड एक नहीं दात आपस ते जो पाइए. We are mistaken that we can be spiritually awakened and enjoy peace and happiness, attain divine wisdom and be virtuous through our own thought process, our own actions, doing worthless rituals, use as religious practices without realizing the truth. That is not going to happen.
ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸਕੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ Harbans ji, this has been translated as ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ God is ਸਤਿਗੁਰੂ is unconditional love ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ God is not fear So I think that this is translation is not correct. What we have discussed before also that many places the translation which has been done has been done just literally, which is actually against the sense of what the Guru is telling us. Exactly. Nobody ever changed through fear. Right. People change through love. Ek ne hi aski jit pau khasm na jaye. Pau has been discussed in context in two contexts. A dar fear nirpau jape. Sagal paw mete. Paw has a rabbi pyar, regard and respect for the truth, divine wisdom. Guru ne sach de gyan naal aisa jod कि रब्बी प्यार विच रंगिया जावे meditate on the truth, follow the truthful path, be aligned with the divine wisdom. ये रब्बी प्यार है नानक सेवक काढ़िए जे सेती खसम समाए. Guru says only one is only approved in the house of Nanak when one is spiritually enlightened and is living in virtuous life. Now we go to Pauri 23. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ in Pauri 23rd Harbans ji ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਈ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए सेवा आप कराए करे आप हाँ कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सास. नानक करना mean this universe and जिन किया creator of this universe. करनी सार creator takes care of this universe. जिस करतार ने सृष्टि रची है वो उसकी संभालना करदा. Now we have to understand this concept as we discussed before is how does God take care of the universe? Guru Sahib कहते ने हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई. That means God has established a system as we discussed before in this universe, laws of nature. कुदरत अंदर वर्त रहा अटल रब्बी निजम. This whole universe operate according to the laws of nature. God, will of God, hukum, raja, pana. And there is no exception. Hukme andar sabko. Humans must learn to surrender to the will of God. Hukum andar jiuna sikhe. Live according to the laws of nature. Violations of the laws of nature as we discussed before, कुदरत दे निजम दी उल्लंघना करना is a cause of our problem, दुखां क्लेशां दा कारण बनदा. Now Gurbani not talking about as we discussed before why, when and how this universe was created. Guru says bhai ye मैं झगड़ियां च नहीं पैना हैगा and I learned to surrender to the will of God, living in the present. Without understanding this concept, instead of dealing with the situation, what we start blaming the God for our unhappiness, because then we don't understand living in the present, what Guru Sahib is saying. Nanak ant na japani har taake para var. Kudrat kavan kahan vichar. As we said, Guru Sahib said, I have no power to explain when, why, and how vast this universe is. Even the most the modern scientists don't know that. Because it says, aap karaye shakti, fir aap karaye maar. Everything in the universe operate according to a system, Rabbi Nizam. There's no exception. We must surrender. Because ikna gali jajiriyan, एक तुरी चढ़े बिसियार. It's very important, Harbans ji, unless we understand the living in the present, हुकुम अंदर चलना, पाने अंदर चलना, laws of nature अंदर चलना, we would not understand एक ना गली जजीरियाँ एक तुरी चढ़े बिसियार. This says
Now, as he mentioned many times, this has been translated. Ikna gali jajiriyan ki turi chade fyar. Some have chains around their necks, and some ride on best horses. If we translate that and then we say the Sikhan da character nahi badalda aega, kiਵੇਂ character badalega if we continue translating that way? We learn that God has created this system. Kudrat andar vart reha, Rabbi nizam, laws of nature, hukum andar chalana. There's no exception. Bahar hukum koi. Hun ikna gali janjiriyan mean those who violate the laws of nature. Kudi jam pai ta asi rona pitna marna shuru kar dene hain. That's a violation of the laws of nature. Raji Rabbi nizam di ulangana hai. Nafrat karna Rabbi nizam di ulangana hai. They suffer. When we, that is our state of mind, that is our thought process. Ikna gali janjiriyan, they suffer in pain and life and troubles. Ek gali janjiriyan hai. Not the chains as we mentioned. Again wahi gal aa gayi ki ji because translation galat hoiyan unnu asi aaj tak rectify nahi kar sake. It's a matter of great you know, I would say interest that why this is not happening and this is continuing. Nevertheless, I think we need to talk about all these translations in one particular topic so that our viewers come to know that how misinterpretation is being done, and we have just closed our eyes and accepting everything. We'll take a short break, come back and continue with the discussion, because today we are going to sum up what in Asa Ki War Guru Sahib has told us. We have already completed body number 23, and in what body number 24 Guru Sahib is telling us. After this break we'll talk. Thank you.